So here we are at the VinFast Service Center. Yay! Now we can return this VF8 back to the service center, and they can look at all the issues that we have had so far in the last 2 weeks, and they're gonna make this car a better car. Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Peng. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. Wow, that's a big service center. Look at that. Nice. I like it. Hello. Can you speak English? A little. Okay. I have a VF8 and I have an appointment here. Appointment. Oh my god. I have an appointment. Hiểu rồi, biết là có VF8 rồi, mà cần kiểm tra cái gì? I have an appointment. I have to use Google Translate now. Yeah. I need to learn Vietnamese, man. Hello, Huỳnh. Hello, Miss Huỳnh. Okay, I'm at VinFast. I need you to help me. We brought the VF8 here. Please let them know about the problems. So one is that it will randomly stop and need to unplug the battery. And two is there's a sound. There's actually a noise coming from, I believe, the braking, the regenerative braking. So please look at that. And also there's the turning signal problem. So the turning signal will cancel itself. And also the light, you know about that problem. When we turn the light on, when we turn the light on, it's not on. Vấn đề đang quan trọng nhất là đang di chuyển xe mà nó bị tắt máy á chị, thì là nó không di chuyển được, là nó tắt mất hết điện hoàn toàn luôn, hay là nó chỉ là dừng xe thôi, bình thường thôi. Nó dừng xe đứng xe vẫn có thể bật, không có mở được máy lạnh, nhưng mà có thể cái màn hình thì vẫn có thể mở lên và xuống, nhưng mà nó chỉ nằm ở cái nó ở chế độ mà đậu xe á, không thể bỏ qua những cái chế độ khác để có thể chạy xe được. Rồi. Basically, it needs a software update. Yeah. I think software update will fix everything. Dạ rồi. Nhưng mà cái mà ông đoán là cái thắng nó gây ra cái âm thanh khi mà mình chạy xe á, ngành đụng từng trai giùm em nha. Và khi mình chạy cái xe đó thì nó có cái âm thanh nó cứ kịch, giống như là cái tiếng của cái thắng mà nó cà cho cái bánh xe vậy. Nhưng mà lúc đó là di chuyển nhanh hay chậm vậy bà chị? Di chuyển chậm bình thường. Di chuyển chậm mới nghe đúng không? Còn di chuyển nhanh là không nghe đúng không? Để em ra kiểm tra cho thì anh có thể test giùm em nha, em cũng không có để ý kỹ, cái này em mới nói em. Rồi còn bình thường em cũng biết đi cái xe đó một đoạn đó đặt. Dạ. Rồi, như vậy thì để em ông đoán là thắng thôi, nhưng mà anh kiểm tra không biết được. Rồi để em ghi lại cái vấn đề, 4 cái vấn đề mà chị vừa nêu đó, để bên em sẽ cùng đi thử xe với anh, rồi tụi em sẽ có cái phương án mà báo lại cho mình biết nha. Okay, I can leave the car with him, and can you tell him we love the car? Ông cũng nói với anh là ông rất là thích cái chiếc xe này. Dạ. Yeah, we love the car. Yeah, we love the car. We do. Dạ, ông rất là thích cái chiếc xe này. Okay, so I give you the key. Dạ. Okay. Rồi ông đưa chìa khóa cho anh, rồi có gì em để xe đó nha. Dạ, để bên em sẽ làm tiếp nhận xe. Gì không? Dạ có chị. Chắc là chị cho em xin cái số điện thoại của chị đi, để có thể em có thể trao đổi lại với chị cho nó kỹ hơn, cái gì chị giúp em. Dạ. Rồi. Để em sẽ thông tin rồi em sẽ báo lại cho chị biết nha. Dạ. Bye bye. Yeah. Okay, bye. Okay, thank you very much. Well, actually, we need to get our stuff out of the car. We'll get the stuff out of the car. Anything I need? Anything I need to do? Tôi
làm giấy tiếp nhận xe đây để làm cái phiếu tiếp nhận đây. Yeah, okay. This is like a really big service center. It's nice. Can we review it? Let's go interview people. Nice. I should come here in the future, always. Do you love... Oh, we get water. Amazing. Thank you so much. They give us water. So special. Oh, was it already open? No, I don't know. Oh, whatever. I'm sure like after the firmware change, it's gonna be so good. It's like gonna be like, I'm gonna be so in love with VF8 Plus after firmware change. Yeah. And then we have to grab back to the office. Unless they give us a car. Does he know who we are? Rồi để mình ra xe mình tiếp nhận cái xe cho rồi. Oh, they know our plate. Okay. Ra xe mình tiếp nhận cái xe. Yeah. Go with him? Okay, let's go. Let's go. Bye. You wanna go in? Oh yeah. The car not open light. Yeah, not open. No. Not, Sometimes. not auto. Sometimes. Sometimes on, but not on. Yeah. Please stop. Not auto. Auto doesn't work. No. Auto doesn't work. We got stopped by the police one time. Oh yeah, AC. You need AC. Hey, first time I'm passenger. Yeah, it rides pretty nice. Yeah, it's good. It's good. I didn't get murdered. I'm at VinFast. I'm sure they saw my videos. I didn't get murdered yet, so that's pretty good. Thấy nào cái âm thanh mà lùi xe mà hoặc là di chuyển nghe kia kịch kịch thì vẫn chưa thấy nghe. Cái này chắc là phải ở kiểm tra chuyên nghiệp thì nó không xuất hiện liền anh. Trường hợp sắp sắp. I don't see any VF8 here. We're the only one. We're the first one in service. Showroom every. They have. Yeah. Okay. Well, I'm happy to be the first in service. First in everything, you know. See you later. You're my lifesaver. He knows. He knows what this is. Yeah. It's software. It's software. VinFast knows. When you set it, it will work. When you turn the car on, no guarantee. Gotta do sport, man. Gotta do sport. That's a very long comment. Open. Open? Oh yeah? Okay. I check body. Okay. Body very nice. Body very nice, yes, Yeah. it's new. Yeah, I love a nice body, you know.
It's important to have a nice body. You can Sign, okay. thank you. Okay. Mình sẽ nhận xe lại khoảng 1 ngày để kiểm tra. Không sao, they can keep as long as you want. Many days, okay. Okay, thank you. Xong rồi đúng không anh? Okay, thank you. Let's go. Let's get our stuff and I say pretty good service. What do you think, Mr. Tun? Pretty good service? Yeah, okay, so take some fucking action. A few days later, we're gonna test this car again. Don't be a fucktard.